This is how the people in the remote village of Madumana in the Newsfirst.lk region go about their daily lives. The village belongs to Lanka. Farming and livestock rearing are their main sources of livelihood. On rainy days, these villagers have no way to cross the river. They walk this path because they have no other choice. මේ පාර්ලිමේන්තුව තමයි මේ කට්ටිය ඒකට මෙතනට යන්නේ. ළමයි මේ තමයි වත්තේ වැඩට ගිය සුද්දන්ගේ කාලේ. අපි මේ හරක්කම් බයින්ට යවන්නේ වල්ක බණ්ඩේ. Even the crops they grow have to be sold at a loss. ඉතින් අපි ගොවිතැන් තමයි කරන්නේ. ඉතින් අතරමැදියා තමයි මේකෙන් හම්බ කරන්නේ. පොහොත් ටික අපිට කාලට ගාවට ලැබෙන්නේ. වඩ සතුන්ගේ මුත් ඒ වගේ තමයි. ඔය ගැටේ කියන වෙලාවට දීලා එන්න ඕන. ඉලුලුරියක් තමුල්ලට යන්න රුපියල් 400ක් 450ක් වගේ වෙනවා මෙහි. ඉතින් එහෙම කරපුවාම ඉතින් අපිට අන්තිමට මිලක් නැති වුණාම කිසිම දෙයක් නැති. ඔය කැරට් රුපියල් 400 800යි 900යි කියන කොළම. මේ අපි ගලවලා අරන් ගියාම රුපියල් 100යි 150යි. These people were met by the Gamada team as they went from door to door in the villages of the Kandy district. Gamada, door to door.